You want me to wait for a minute? Yeah, if you could. They're back? No, I don't think they're back. Okay, we'll wait. Let me call them and Okay. ask. I know where I was. I'll put it on pause. Mike, what's up? What's going on, fam? How we doing? I'm doing good, man. This is awesome. This is man. It's different for me because we're doing the interpreter thing, but we're making it happen. It's really cool. Absolutely, yeah. I wanted to come see, man. Glad you're here, dude. Thank you. For sure. Jūs sugrįžot? Viskas gerai? Viskas gerai. Okay. All right. The electricity shut off. Oh gosh. It's all right now. You're all still alive. Yeah. Okay, good. So I'll continue then. So I'm at this homeless shelter, and I used some drugs, and I almost died. Taigi aš toj benamių prieglaudoj, aš pavartojau narkotikų ir vos nemiriau. And so I had this moment where I'm sure we've all had many of these moments. It's not even very extreme in the rooms of DAA. Taigi aš turėjau tą tokį momentą, akimirką, kurių dauguma iš mūsų yra turėję ir tai nėra kažkoks tai labai išskirtinis dalykas grupėse. But in this moment, I was laying on the floor of the homeless shelter, totally naked and covered in my own vomit. Bet to momento aš gulėjau ant benamių prieglaudos grindų visiškai nuogas ir apsipylęs savo vėmalais. And I was kind of coming in and out of consciousness, and I had these thoughts about what would happen to my family if I was to die. Ir mano sąmonė tai įsijungdavo ir ėjo mintis ir aš pagalvojau, kas nutiktų mano šeimai, jeigu aš numirčiau. And I thought about my mother, and for the rest of her life, when people asked about her son, that she would have to say that he died of an overdose at a homeless shelter. Ir aš pagalvojau apie savo mamą, ir visą savo likusį gyvenimą, kai jos kas nors paklaustų, kas nutiko tavo sūnui, turėtų pasakyti, kad jis mirė nuo perdozavimo benamių prieglaudoj. And so this is when I did what we call a foxhole prayer. Ir tai buvo tas momentas, kada aš padariau, mes vadinam lapės urvo malda. And I said, God, please help me survive, and I will never get high again. Sakiau, Dieve, prašau, leis man išgyventi ir aš daugiau niekada gyvenime nevartosiu. But I still did. Bet aš vis tiek vartojau. And in the doctor's opinion, it talks about frothy emotional appeal seldom suffices. Daktaro nuomonėj knygoj kalba apie Can you repeat that phrase, please? I'm trying to remember it from the book. Yes, page XXVIII, if it's the same in your translation, but frothy emotional appeal seldom suffices. Basically, well, I don't know if you remember it from the book or if you want me to pick some different words. Oh, it's all right. I think I got the point. Okay. Ta prasme, knyga rašo, kad tas emocinė blaivybė retai kada išsilaiko, vien tik tai ant emocijos.
And what it means is if you are a real chronic drug addict, as described in the big book, no matter how much you care, how much you mean it, or how much you want it, you are still going to relapse again. Ir jeigu tu esi tas tikras narkomanas, apie kurį rašo knyga, nesvarbu, kiek tu nusiteiksi, kiek tu norėsi ar nenorėsi, kiek tu savo pažadėsi, greičiausiai anksčiau ir vėliau vis tiek vartosi. Which means that chronic drug addiction is a death sentence. Kas reiškia, kad chroniška narkotikų priklausomybė yra mirties bausmė. And so I was scared, and at this homeless shelter, they had a big school bus come every Sunday, and they would take anybody who wanted to go to a church. Taigi aš buvau išsigandęs ir tas benamių prieglauda turėjo didelį tokį mokyklos autobusą, kuris atvažiuodavo kiekvieną sekmadienį ir paimdavo visus, kas nori į bažnyčią. So I was so terrified, and I had just made this prayer. So I said, okay, I will go to the church. Taigi aš buvau tiek išsigandęs ir dar prie viso to, ką tik meldžiausi tą maldą. Taigi pasakiau, gerai, aš nuvažiuosiu į bažnyčią. I went to the church, and I even got baptized, where they put you in the water and bring you back out. Taigi aš nuvažiavau į bažnyčią ir mane netgi pakrikštijo. So still, I was not at the point where I understood the steps and I understood addiction, but in a way, I was admitting that I needed help, and I was turning my life over to God. Taigi aš vis dar nieko nežinojau apie žingsnius, nesupratau, kas su manim darosi, bet tam tikrų būdų aš jau pripažinau, kad man reikia kažkokios pagalbos ir jau sukau savo gyvenimą link Dievo. But here's the difference. After I made my decision, nobody showed me what to do next. Bet štai skirtumas. Po to, kai aš padariau savo sprendimą, niekas man neparodė, ką daryti toliau. So I was still blocked off from my higher power, and I used again. Taigi aš vis dar buvau užblokuotas nuo savo aukštesnės jėgos ir aš vartojau toliau. So fast forward another two or 3 years of using, I'm in another detox and another rehab center. Taigi, prasukant į priekį, dar 3-4 metai vartojimo ir aš dar vieną reabilitaciją, dar vienam detoksikacijos centre. And it was actually very nice. I could travel very light because I had sold everything that I owned. Ir iš tikrųjų buvo visai fainai, aš galėjau keliauti neapsikraudamas, nes buvau pardavęs viską, ką turėjau. And so I was in this detox, and there was a man that I met who was about 20 years older than me, and his job was a psychologist. Taigi aš buvau toj detoksikacijai, kur buvo 20 metų už mane vyresnis vyras ir jisai buvo psichiatras. He was very smart. He was a genius, and he spoke a little bit of Japanese. He played some instruments, and he was really an amazing guy. Jis buvo labai protingas, genijus, sakyčiau, jis kalbėjo šiek tiek japoniškai, jis grojo muzikos instrumentais, ta prasme, nuostabus vyras. But he was a very firm atheist, and one of his favorite things to do was make anybody who believed in God at all feel like they were stupid. Bet jis buvo labai kietas ateistas ir
kuris priversdavo bet kurį, kuris nors kiek tikėdavo Dievu, pasijausti labai kvailu. And this guy had the same sobriety date as me, and we were in detox together. Ir šitas vyrukas buvo lygiai tiek pat blaivas kaip aš ir mes buvom tam detokse kartu. And then we went to rehab together and were roommates, and he acted like a baby. Taigi mes po to nukeliavom į reabilitaciją kartu ir buvom kambariokai ir jis elgėsi kaip kūdikis. But then I got to witness something that opened my eyes. Bet tada aš pamačiau kažką, kas man atvėrė akis. He left the rehab before me, and he got a sponsor, and he started to work the 12 steps. Jis išėjo iš reabilitacijos anksčiau negu aš ir jis susirado globėją ir pradėjo eiti žingsniais. And one day he called me at the rehab, and he said that he was very excited and that he was having a spiritual connection. Ir jis man paskambino, kai aš dar buvau reabilitacijai ir pasakė, kad jisai labai džiaugiasi ir kad jisai turi dvasinį susijungimą, dvasinį ryšį. And I said, a spiritual connection? This was unbelievable coming from this guy. I thought maybe he was high. Ir aš buvau be žodžių, ta prasme, dvasinį ryšį, girdėti tai iš to žmogaus, aš galvojau, kad jisai apsinešęs. And so I said, okay, you get me into contact with whoever you are working the 12 steps with. I want to do it too. Ir aš pasakiau jam, kad duok man kontaktą to žmogaus, su kuriuo tu eini 12 žingsnių, aš irgi noriu praeiti. Because up until this point, I had a couple of sponsors, but they never worked the steps with me. Nes iki to momento aš jau turėjau porą globėjų, bet nei vienas iš jų nėjo su manim žingsniais. All they did was buy me coffee and ask me how my day was. Viskas, ką jie darė, tai nupirkdavo man kavos ir paklausdavo, kaip mano diena. And they would look at me and they would say, don't get high, no matter what. Ir jie žiūrėdavo į mane rimtai ir sakydavo, tu tik nevartok, nepaisant nieko nevartok. Now I know that step 1 says that is impossible on my own. Dabar aš žinau, kad pirmas žingsnis sako, kad man pačiam vienam tai yra neįmanoma. So I had been to so many meetings. I had tried medication. I had tried rehab. Taigi aš buvau vaikščiojau labai daug susirinkimų, aš bandžiau vaistus, aš bandžiau reabilitacijas. I had tried psychologists. I had tried church services. I had tried exercise. Aš išbandžiau psichologus, bažnyčią, sportą. I had tried switching drugs and moving to different towns. Aš išbandžiau pakeisti narkotikus ir išvažiuoti į kitą miestą. I had tried doing it to save my job or to save my living situation. Aš bandžiau nevartoti, kad išsaugočiau savo darbą arba kad išsaugočiau savo gyvenimo kokybę. I had tried quitting to save relationships with people that I loved very much. Aš bandžiau mesti vartoti, kad išsaugočiau santykius su žmonėmis, kuriuos aš tikrai labai mylėjau. But I had never tried to actually work the 12 steps
that they had been talking about at the 12-step fellowship meetings that I had been going to for 8 years. Bet aš niekada nebandžiau atlikti tos 12 žingsnių, apie kuriuos jie kalbėjo 12 žingsnių susirinkimuose, į kuriuos aš vaikščiau 8 metus. So I was very curious, especially seeing the results in my roommate who was having such a huge change take place. Taigi aš buvau labai nustebęs, matydamas tos pokyčius, ypač tam savo kambarioke, tokius ryškius pokyčius. So I go to this meeting and I meet the guy that he's working the 12 steps with. Taigi aš nuėjau į susirinkimą ir susitikau su tuo vyru, su kuriuo jis dirba pagal 12 žingsnių. And I said to him, I said, "Hello, sir." And I shook his hand and I said, "I would like if you could be my sponsor, please." Taigi aš susitikau jį, pasisveikinau, paspaudžiau jam ranką, sakau, sveiki ponas, aš labai norėčiau, kad jūs būtumėt mano globėju. And he said to me, he said, he's got a real strong country accent like this, okay? He takes care of cows and he has a big lumber yard over here. Ir jisai man sako su tuo tokiu kaimietišku akcentu, kur jisai laiko karves, ane, ir važinėja su traktorium. He's kind of a cowboy a little bit, yeah. Jo, kaip toksai kaubojaus tipas. And anyways, he said, "I'm very busy, but I will get you with somebody else who can work the 12 steps with you." Taigi jisai sako man, kad aš labai užsiėmęs, bet aš galiu duoti tau kitą žmogų, kuris gali pravesti tave žingsnis. And I said, I'm sorry, but I'm watching my roommate have an effect. And I need to know that if this does not work, it's not because somebody else did something different with me. Ir aš pasakiau, atsiprašau, bet aš stebiu tą savo kambarioką, kuriam tai veikia. Ir jeigu man tai neveiks, aš nenoriu paskui galvoti, kad neveikia dėl to, kad kažkas kitas padarė blogą darbą su manim. And so he said, "All right, are you a drug addict?" And I said, "If I'm not a drug addict, I don't know what one is." Ir jis pasakė, gerai, ir paklausė manęs, ar aš esu narkomanas. Ir aš atsakiau, kad jeigu aš nesu narkomanas, tai aš jau tada nežinau, kas yra narkomanas. And so, hold on, let me close this door. You good? Okay, so anyways, we begin to work the 12 steps. He comes to visit me at a halfway house that I was living in. Taigi mes pradedam dirbti su žingsniais ir jisai ateina pas mane į integracijos, iš esmės integracijos pusiaukelės centrą, kuriame aš gyvenau. And I will tell you that I had no idea what to expect. I didn't know if your sponsor was going to sing songs with you or make you read the whole book or write a paper, or I had no idea. Taigi aš nežinau, ko tikėtis, aš nežinau, gal globėjas dainuoja dainas su tavim, žinai, ar skaito knygas, ar šoka, ar ką jisai daro, visiškai nežinau, ko tikėtis. I also had heard that the 12 steps was this big, scary, long process that could take me many, many, many years to work. Aš taip pat girdėjau, kad 12 žingsnių yra šitas didelis, ilgas, nesibaigiantis procesas, kuris gali užimti daugybę metų. Well, he was at my house for about 2 hours. And when he left, we were already on step 3. Jis prabuvo mano namuose 2 valandas
Ir kai jisai išėjo, mes jau buvome trečiame žingsnėje. And he told me that there was no more work to be done on step one. That if he was going to work on step one with me, we would have to go out in my front yard and get high together. Jis pasakė, kad daugiau nieko nereikia daryti dėl mano pirmo žingsnio, kad jeigu reikėtų kažką daryti dėl mano pirmo žingsnio, mes turėtume išeiti į lauką ir apsinešti kartu. And that and that what I really needed to do was to fully understand what it means to be a chronic drug addict, like it says in the big book, and to fully believe that I am one. Ir jis man pasakė, kad viskas, ko man reikia pirmam žingsniui, tai pilnai suprasti, kad kas yra tikras narkomanas ir tvirtai pripažinti, kad aš toks esu. So he explained to me, some people say it's a two-part illness, and the book also mentions that when the spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically. Ir kai kurie žmonės sako, kad tai yra dviguba liga, dviejų dalių. Ir knygoje rašo, kad kai mes gydome dvasią, mes pasitaisome protiškai ir fiziškai. So he said, he explained the physical allergy of the craving. Taigi jis paaiškino fizinę traukos alergiją. He said to me, when you use, are you able to every single time decide to do a certain amount and only do that amount? Jis paklausė manęs, kai tu vartoji, ar tu kiekvieną kartą gali nusistatyti, kiek tu suvartosi ir suvartoti būtent tiek, kiek nusistatyti. And of course, I laughed because I don't even know what that means. Ir aišku, kad aš juokiausi, nes aš net nežinau, ką tai reiškia. And he explained to me that this is why the phenomenon of the craving is an allergy. It's an abnormal reaction. Ir jis paaiškino man, kad štai kodėl fenomenalus traukos reiškinys yra alergija, tai yra nenormali reakcija. So nobody would go up to someone who was allergic to peanuts and say, "Oh my gosh, what happened to you when you were a child, you poor thing?" Ir paaiškino, kad niekas neateitų prie žmogaus, kuris alergiškas riešutams ir nesakytų, kad, o Dieve, kas tau nutiko, kai tu buvai vaikas, ta prasme, tau blogai yra. I'm not saying that horrible things haven't happened, but what I am saying is this one piece is physical. It is a reaction that happens when I put into my body that does not happen to about 92% of people. Aš nesakau, kad blogų įvykių nebūna. Aš tik sakau, kad kai aš pavartoju, mane ištinka ta alergija, kuri neištinka kokių 92% žmonių. What happens to me when I put a substance into my body, however I do it, the plan changes and I want to use until my craving is satisfied, and nobody knows how much that's going to be. Kai aš paimu bet kokią medžiagą į savo kūną, nesvarbu kaip, įsijungia ta trauka, potraukis vartoti. Ir aš vartosiu tol, kol aš nebūsiu patenkintas, tol, kol man neužteks. Ir niekas pasaulyje nežino, kada tai įvyks. When I use, I'm not thinking about my past. I'm not, it doesn't matter if I'm sad, if I'm happy, if I'm celebrating, if I'm bored.
Kai aš vartoju, aš negalvoju apie savo praeitį, visiškai nesvarbu, aš esu liūdnas, aš esu laimingas, aš esu ta prasme, nuobodžiauju ar dar kažkas. And the physical allergy is so strong that I will actually waste dope and alcohol. Ir fizinė alergija yra tiek stipri, kad aš iš tikrųjų ištaškau veltui alkoholį ir narkotikus. Because I could be so intoxicated that a normal person would be terrified, but I'm still awake and I'm using more, when really the smart thing would be to save that for tomorrow. Nes aš prisivartoju tiek, kad aš esu tiek apsinešęs, kad normalus žmogus jau būtų išsigandęs nuo tokio kiekio, tai neįmanomas kiekis, bet aš vis tiek dar nemiegu ir aš vis tiek toliau vartoju, nors protinga būtų tiesiog pasilikti tai rytoj. This is the physical allergy. If I did not have the physical allergy of the craving, then I could use forever, because I could just come home, have 2 beers, smoke a bowl, maybe do some cocaine on New Year's Eve. Ir tai yra ta fizinė alergija. Jeigu aš neturėčiau tos fizinės alergijos, aš galėčiau vartoti visą gyvenimą. Aš galėčiau grįžti po darbo, išgerti 2 alaus, įpūsti bongo, per naujus metus pauostyti kokaino ir viskas būtų gerai. But the physical allergy makes sure that when I use, almost every time, it is a big, big problem. Bet fizinė alergija pasirūpina tuom, kad kai aš vartoju, beveik kiekvieną kartą tai tampa labai didelė problema. Now, the reason this physical allergy is so important is because what it means is that there is no scenario, there is no dream scenario in which one day I could maybe control and enjoy my using. Ir priežastis, dėl ko fizinė alergija yra tokia svarbi, nes kadangi jinai nėra tokios svajonės, išsvajotosios dienos, kada ateis laikas ir aš galėsiu kontroliuoti savo vartojimą. I could stay sober for 40 years and be very rich and have great grandchildren and no job. And if I start to use, I will ruin my family, I will ruin my health, I will scare everyone, and it will be a disaster. Aš galiu nevartoti 40 metų ir tapti turtingu, turėti anūkų, neturėti darbo, ir jeigu aš pradėsiu vartoti, aš išbaidysiu savo šeimą, aš būsiu nepatrauklus, aš pravartosiu viską, išgąsdinsiu visus. So this was very important for me to understand that this is why I can never use again. I can't do a little bit. I can't do a different substance. I have to be totally sober, or it is going to be out of control. Taigi, tai buvo labai svarbu man suprasti, kad nesvarbu, kiek aš būsiu blaivus, ir nesvarbu nieko, nesvarbu kokią medžiagą, nesvarbu kokią progą, aš negaliu vartoti nieko ir nei kiek, priešingu atveju bus katastrofa. Now, in the book, that's the physical part. In the book, it says the main problem centers in the mind rather than the body. Tai yra fizinė problema, kūno problema, o knygoje sako, kad pagrindinė problema, jinai telkiasi smegenyse, prote, o ne kūne. And the second part of the illness is the mental insanity and obsession. Antra ligos dalis yra beprotystė ir apsėdimas. The obsession I am very aware of because I know that I want to use. The insanity
I'm not even aware that it is happening. Apsėdimas, aš su apsėdimu labai gerai susipažinęs, nes tai yra tas jausmas, kuris verčia mane vartoti, tas mano noras vartoti. Su beprotystė aš nesu tiek gerai susipažinęs. Jos aš nematau tiesiog jos. So if you took a group of people and you described to them that they had this physical allergy, maybe like say to peanuts, they would say, okay, I got it. I really like peanuts, but I'm just not going to eat them anymore. Ir jeigu paimtume grupę žmonių ir pasakytume jiems, kad jie turi tokią alergiją, na, tarkim, riešutams, jie pasakytų, kad gerai, aš labai mėgstu riešutus, bet nuo šio momento aš tikrai jų nebevalgysiu. But why can addicts not make a decision to stop using and stay stopped? Bet kodėl priklausomi žmonės negali padaryti tokio sprendimo ir jo laikytis? It is because this is a three-part illness, and part of it is a mental illness that ensures that if left to our own devices, the insanity will return and we will use again. Nes tai yra 3 dalių liga ir ta protinė dalis, proto dalis patvirtina, ta prasme, viską padaro, kad aš vėl vartočiau. So this is where things get very dark, right? Very, very scary, because now you're telling me that I can't control what happens when I start using, and I can't keep from using. Taigi, tai yra ta vieta, kurioje labai tamsu pasidaro, ne tamsi vieta, nes man sako, kad aš turiu tą fizinę alergiją, ne, dėl kurios aš negaliu nustoti vartojęs, ir aš turiu tą proto būseną, dėl kurios aš vėl pradedu vartoti. So basically, I'm screwed. Taigi, iš esmės, man pizdėts. Now, and so this is where the spiritual piece comes in, okay? Over a period of time, I have become so self-centered, so obsessed with regaining my high, and so dishonest that I have become spiritually sick and I'm not even aware. Bet čia ateina ta dvasinė dalis, nes per tuos vartojimo metus aš tapau tiek ligotas dvasiškai, tiek nesąžiningas, tiek egoistiškas, savanaudis, norintis susigrąžinti tą savo kaifavimo malonumą, ne? Bet aš susirgau dvasiškai. The word spiritual makes people feel many different things. Some are excited, some are angry, some are confused. Pats žodis dvasinis, ne? Jisai žmonės skirtingai reaguoja, kai kurie apsidžiaugia, kai kurie supyksta, kai kurie sumišę būna. But the big book describes the spiritual malady in a very simple way. It says that we are restless, we are irritable, and we are discontented when we are sober. Bet didžioji knyga labai taikliai aprašo tą dvasinę ligą. Rašo, kad mes esame neramus, irzlus ir nepatenkinti, kai mes būnam blaivus. Now, maybe before I started using, or a long time ago in the beginning, I was okay when I was sober. But now that I have been through this and developed chronic addiction, I am no longer okay when I am sober. Na, galbūt kažkada senėje, ne, kai aš dar nevartojau, aš buvau visai nieko nevartodamas. Bet dabar po tiek vartojimo metų, kai
kai jau išsivystė man šita liga, aš nebesu fainas, kada nevartoju. If you think about it, every single time that I relapse, it's actually when I'm clean and sober. Jeigu pagalvosi apie tai, tai kiekvieną kartą, kai aš atkrentu būdamas visiškai švarus ir blaivus. So I thought that I had a drug problem, but I did not have a drug problem. Taigi aš galvojau, kad aš turiu narkotikų problemą, bet aš neturėjau narkotikų problemos. Because if I had a drug problem, you could send me to detox and get all the drugs out of my system. No more drugs, no more problem. Nes jeigu aš turėčiau narkotikų problemą, jūs galėtumėt mane išsiųsti į detoksikacijos centrą, mane išvalytų nuo narkotikų, nebėra problemos. But the problem is, I get out of the detox with everybody cheering for me, and I go find drugs and put them into my body. Bet problema yra tame, kad jūs išleidžiat mane iš detoksikacijos centro tiesiog sirgdami už mane, kad aš tik tai nepavartočiau ir aš išeinu iš to centro ir pirmas dalykas, kurį padarau, tai nueinu pavartoju. Because I actually have a drug solution to a spiritual problem that I don't even know that I have. Nes iš tikrųjų, ką aš turiu, tai aš turiu narkotikai išsprendžia mano dvasinę ligą, bet aš net nežinau, kad aš turiu tą dvasinę ligą. So the big book says that when the spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically in that order. Tai, bet nes didžioji knyga sako, kad kai aš išsprendžiu savo dvasinę ligą, aš išsigydau protiškai ir fiziškai, būtent ta eiga. See, I thought when I started to read the big book that it was going to be about how to not get high, not get drunk, take the long way home, scream into a pillow, don't get hungry, angry, lonely, or tired, things like this. Nes aš kada pradėjau skaityti didžiąją knygą, aš galvojau, kad ten bus viskas apie tai, kaip nepavartoti. Na, žinot, eik ilgesniu keliu namo, išsirėk į pagalvę, nebūk alkanas, piktas, pavargęs, ir taip toliau. But that is not at all what the book is about. On the second page of We Agnostics, it says this. Bet ta knyga yra visai ne apie tai. Antrame puslapyje skyriaus Mes esame agnostikai sako tai. It says, lack of power, that was our dilemma. We were going to have to find a power by which we could live, and it had to be a power greater than ourselves, obviously. Ten sako, kad jėgos trūkumas, štai kur buvo mūsų didžiausia problema. Ir mes turėjome rasti jėgą, kuri būtų galingesnė už mus pačius. Ir tai negalėjome būti mes patys, akivaizdžiai. And then it says, but where and how were we to find this power? Well, that's exactly what this book is about. Its main objective is to enable you to find a power greater than yourself, which will solve your problem. Ir tada sako, bet kaip ir kur galėjome rasti šitą jėgą. Šitos knygos pagrindinis tikslas parodyti tau, kaip ir kur rasti šitą jėgą, kuri galėtų išspręsti visas tavo problemas. So if somebody asks you, what is the big book about? It's actually about how to find a higher power which will solve your problem. Jeigu kažkas paklaus jūsų, apie ką yra didžioji knyga, tai jinai yra apie tai, kaip rasti aukštesnį jėgą, kuri išspręs tavo problemą. Now, maybe you've heard of the circle and the triangle, the three legacies of Drug Addicts Anonymous, which we've adapted from Alcoholics Anonymous.
Galbūt jūs girdėjote apie trikampį apskritime, apie 3 didžiuosius palikimus, kuriuos mums paliko įkūrėjai, apie 3 didžiuosius turtus, kuriuos turi DAA, kuriuos gavo iš anoniminio alkoholiko. They are recovery, service, and unity. Sveikimas, tarnavimas ir vienybė. And it is so cool because we have a 3-part illness and we have a 3-part solution. Ir tai yra taip šaunu, nes mes turim 3 dalių ligą ir mes turim 3 dalių sprendimą. And I have never seen it fail. Ir aš dar nemačiau, kad tas sprendimas nesuveiktų. I have only seen people who will not or cannot thoroughly give themselves to this simple program. Aš esu tik tai matęs žmonės, kurie nedarė taip arba negalėjo daryti, atsiduoti šitai programai iš esmės. So I'll explain it. The recovery side is the 12 steps, and this is where we take our mind. Aš paaiškinsiu biškį. Sveikimo dalis yra 12 žingsnių ir čia mes tvarkome su savo mintimis. The unity side is the fellowships, the meetings, the home groups, and this is where I take myself, my body. Vienybė yra ten, kur aš nešu savo kūną, tai yra susirinkimai, žmonės, bendravimas. And then the service, this is where I go and I sponsor others and I carry the message and I help others. And this is where I take my spirit. This is how I exercise my spirit, because faith without works is dead. O tarnavimas tai yra ten, kur aš nešu žinią, ten, kur aš perduodu tai kitiems, ten, kur aš tarnauju ir ten aš nešu savo dvasią, aš treniruoju savo dvasią, nes yra pasakyta, kad tikėjimas be veiksmų yra negyvas. So I have asked probably over 60,000 people this question. I'm not exaggerating. Since 2009, going to rehabs and detoxes 2 or 3 times a week and getting to speak at things all over the place, I ask this question. Taigi aš paklausiau jau ties šiuo momentu galbūt 60,000 žmonių ir aš neperdedu, žinokit, nuo 2009 metų aš vaikštau į ligoninės reabilitacijos centrus. Oh, they're disconnected again. Okay, it's all right. Let's wait. Let's get them back. Yeah, let's let them back. How are you doing, brother? I'm all right, thank you. I'm good. Okay. I'm Okay. in Germany, actually. Oh, wow. Yeah. The meeting is in Lithuania. You are sharing your story from USA and you're being translated from Germany. The miracles of technology is amazing. It is amazing. Well, this is the connection of internet is poor, but now Okay. we connect by mobile internet, it will be better. Do you want me to just start from the very beginning? No, Kazimierai, dar išversk apie tą trečią tarnavimą, kuris yra su dvasiniu sveikimu. Čia jūs ten pasimetėt? Taip. All right. So they got disconnected on the service part where you train your spirit. Okay. Yeah, I'm gonna translate that and then we can continue. Okay. Tai tarnavimas yra ten, kur aš nešu žinią, ten, kur aš dirbu su kitais, tai yra ten, kur aš tarnauju grupiai ir kur aš taip aš treniruoju savo sielą. So when I go into detoxes and rehabs, I say,
Who in this rehab, who in this detox, even in the meeting, someone who has relapsed, who went to the hospital, all the questions, who went to rehab, who lost a family member, who tried as hard as they could, who tried all these different things, and people raised their hand. Taigi aš paklausiau ties šiuo momentu jau gal 60,000 žmonių ir aš neperdedu, nes nuo 2009 metų po 3-4 kartus vaikštau ir dalinuosi savo istoriją, tai labai daug žmonių praėjo. Aš klausiau tų žmonių, kurie atkrito, kas yra praradęs artimą šeimos narį, kas yra atkritęs, kas yra, žinot, patyręs sunkumų, kas yra buvęs išmestas iš darbo ir taip toliau ir panašiai. And then I say, who in here worked all 12 steps out of the big book with a sponsor, had a home group? Well, here, I'll let you translate that. Ir tada aš paklausiau, o kas iš čia esančių praėjo 12 žingsnių pagal knygą su globėju, taip kaip jie parašyti, ne, turi savo namų grupę. Had a home group that they were a part of, not just meetings that they attended. Ne tiesiog susirinkimus, kuriuos jie lanko, bet namų grupę, kurios dalimi jie yra. And was actively sponsoring others and carrying this message when they relapsed. Ir aktyviai dirbo su kitais žmonėmis perdavinėjo šitą žinią, kai jie atkrito. Guess how many I've found? 0. Spėkit, kiek aš radau. 0. Sometimes somebody will raise their hand and I want to have a conversation with them, because to continue working all 12 steps. Kai yra kas nors yra kartais pakelia ranką, jo, bet tada aš noriu su jais pasišnekėti, nes tam, kad dirbti ties visais 12 žingsnių. Means that I was correcting my mistakes in my 10th step and that I was praying and meditating. Tai reiškia, kad aš taisiau savo klaidas 10 žingsnį ir aš melsdavausi ir aš meditavau. And that I was still a member of my home group and sponsoring people when I used. Ir tai reiškia, kad tuo pačiu metu vis dar buvau savo namų grupės dalis ir vis dar dirbau su kitais žmonėmis, kai pavartojau. Because some people, they do this for years and then they stop, and after a period of time they use again. Nes kai kurie žmonės, jie daro tai metus, ne, bet po kažkiek laiko jie sustoja ir būtent tada jie užvartoja. But maybe there is one here today, but I have yet to meet somebody who was fully working the program that used. Galbūt čia tarp jūsų yra kas nors, kam taip atsitiko, bet aš dar nesutikau tokio žmogaus. Usually there's something very simple. We're either doing something that we should not be doing, or we are not doing something that we should be doing. Dažniausiai atkrentam dėl 2 priežasčių. Mes arba darom tai, ko neturėtume daryti, arba nedarom to, ką turėtume daryti. And by far, the most effective thing we can possibly do is carry this message to others. Ir kol kas pats efektyviausias būdas, kaip mes galime tą daryti, tai perduoti tą žinią kitiems. It has saved me many times. Tai yra mane išgelbėję daug kartų, daugybę kartų. And in the book it says, work and self-sacrifice for others. This means that it is going to be inconvenient and sometimes difficult, but we have to do it anyways. Knygoje sako, kad darbas ir savęs aukojimas dėl kitų. Tai reiškia, kad
man bus nepatogu ir kartais netgi sunku paaukoti save kitiems. There are many times when I would rather go home and eat some chicken wings, but I go to the detox, then I go home and eat some chicken wings. Ir daugybę kartų būna, kai aš vietoj to, kad eičiau kažkur dalintis, geriau eičiau namo ir suvalgyčiau kitos vištienos, bet aš vis tiek einu dalintis į reabilitacijos centrą ir jau tik tada aš einu namo valgyti savo vištienos sparnelį. So the thing that I have noticed about the big book is that it is a book about what they did before they had the book. Tai dalykas pagrindinis, kurį aš pastebėjau apie didžiąją knygą, yra tai, kad jie aprašė, ką jie darė prieš tai, kai turėjo didžiąją knygą. So none of the first 100 had a big book. Taigi nei vienas iš pirmojo 100 neturėjo didžiosios knygos. And none of them even worked 12 steps. They worked 6 from the Oxford group. Ir nei vienas iš jų netgi nėjo 12 žingsnių, jie ėjo 6 iš Oxfordo grupių. And they worked the steps very quickly. Ir jie dirbdavo su žingsniais labai greitai. And they did not invent God. Ir jie neatrado Dievo, nesukūrė Dievo. This program was a gift that came from many different places and has been put together for us to use. Ši programa buvo dovana, kuri atkeliavo iš daugybės skirtingų vietų ir buvo sudėta į vieną, kad mes ją naudotumės. And it is very, very, very highly effective. Ir jinai yra labai, labai, labai stipriai efektyvi. But the main idea is that willpower and self-knowledge will not work, but when we surrender and become willing, then anything is possible. Ir esmė yra, kad valia ir savęs pažinimas nepadės. Bet jeigu mes atiduosime tą savo valią ir pabandysime, tai daug nuostabių dalykų gali įvykti. So I'll tell a quick little story and then maybe we can end soon. There's a story I have. There's a guy, I made him up, but I call him Billy Badass. Taigi aš papasakosiu trumpą istoriją ir ties tuo greičiausiai jau baigsim. Yra vyrukas, kurį aš sugalvojau, pavadinkim jį Bilis blogietis. And Billy is the man. He's tall, he's handsome, he's rich, he's funny, he's smart. Ir Bilis yra vyras iš didžiosios raidės. Jis yra aukštas, jis yra stiprus, jis yra protingas, turtingas, iškalbingas ir taip toliau. And anything you have ever done, Billy has done, but better. Ir bet kas, ką jūs esate gyvenime padaręs, Bilis irgi yra padaręs, tik geriau. So Billy is out in the Alps and he decides to go for a hike. Taigi Bilis yra Alpėse ir jisai nusprendžia eiti pasivaikščioti. He doesn't bring anything with him. He just eats a big nutritious breakfast, drinks a bunch of water and takes off with nothing but the clothes on his back. Jis nieko su savimi nepasiema iš daiktų, jis pavalgo stiprius, maistingus pusryčius, prigeria vandens ir tiesiog išeina, be daiktų be nieko. So while Billy's walking along, he trips on a root
and he falls down into a 100-foot well and smacks the bottom. Taigi, kai jisai eina, jisai užsikabina už šaknies ir nukrenta į 100 pėdų gylio šulinį ir atsitrenkia į dugną. He breaks his leg, he chips his tailbone, he shatters his ankles. Jis susilaužo savo koją, jam lūžta šitie šonkauliai, jam sutrūkinėja riešai. So Billy has a problem, and the first thing he decides is that he's going to think his way out of the problem. Bilis turi problemą ir pradžioje jisai nusprendžia, kad jisai išgalvos būdą, kaip išsisukti iš šitos problemos. So he looks around, he's very smart, and he comes up with an idea that he's going to take all of his clothes off and strip them into little strands and make a rope out of his clothes. Taigi prisiminkim, kad Bilis yra labai protingas, taigi jisai apsižvalgo, pasižiūri, kur jisai yra ir nusprendžia, kad jisai nusirengs savo drabužius, suplėšys juos į mažus skutelius ir nusipins iš tų skutelių virvę, su kuria išlips. So he makes the rope and puts one of his shoes at the end, and he throws it, and it only goes halfway up. Taigi jis padaro taip, susivėja tą virvę, pririša prie virvės galo savo batą, meta tą virvę į viršų, bet jinai pakyla tik pusę kelio. So now he thinks, I've got nothing else. I'm going to go to my muscles. I'm going to go to my sheer willpower and strength. Taigi jisai galvoja, daugiau man nieko neliko, nebeturiu iš ko pasidaryti virvę. Taigi aš dabar pasitikėsiu savo kūnu, savo tvirta valia ir tvirtais raumenim. So he claws into the wall and he tries as hard as he can to get up, but again, he only makes it about 10 or 20 feet and he keeps falling back to the bottom. Taigi jisai kabinasi pirštais į akmenis ir bando lipti iš duobės ir stengiasi, bet vėl 20-30 pėdų pasiekia ir vėl nuslysta į dugną. So finally, Billy comes to the idea that he's not giving up, but if he does not have some help, he's going to die down in this well. Taigi pagaliau iki Bilio daeina mintis, kad viskas kaip ir jisai, kaip ir fainas yra, bet jeigu jisai negaus pagalbos šitą problemą, jisai niekur nepasijudins ir numirs šitoj duobėj. This is step 1. Tai yra pirmas žingsnis. I can't think my way out. I can't will my way out. And if I don't have some help, I am defeated. Aš negaliu išgalvoti, kaip susitvarkyti su šita problema, kaip išlipti, Aš negaliu savo valios pajungti, mano valia neveikia su šita problema. Taigi man reikia kažkokios tai pagalbos, kad susitvarkyčiau su to. So then a man comes to the top of the well and screams, "Hey, Billy!" And he throws him down a rope and he says, "I climbed this rope out of the well. Grab it." Taigi vyras prieina prie duobės iš viršaus ir sako, "Ei, Billy!" Ir numeta virvę ir sako, "Billy, aš su šita virvė aš išlipau iš šitos duobės. Kabinkis ir lip." Now, if he throws him down 100-foot long spaghetti noodle, Billy is not going to come to believe that this could be his way out. Taigi, jeigu jisai numes jam 100 pėdų ilgio spagetį, Bilis tikrai nepatikės, kad tai yra virvė, kuria jis gali užlipti į viršų. But if he throws him a nice sturdy rope and he looks up at that guy and he believes that he was in here too and that this rope could hold his weight, he might come to believe that this could be his solution.
Bet jeigu jisai pamatys tvirtą, nuvytą, tvarkingą virvę, kurie jisai patikės, kad išlaikys jo kūno svorį ir žiūrėdamas į viršų, matydamas ten žmogų, patikės, kad tas žmogus irgi galėjo būti čia šitoj duobėj, jis gali patikėti, ne, kad jam pavyks išlipti. This is step 2. Tai yra antras žingsnis. We have to come to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. And nobody can be more helpful to an addict than another addict who has worked this program and who has been successful. Nes mes turime patikėti, kad kažkas mums gali padėti, ne kažkokia tai jėga. Ir niekas geriau negali padėti kitam narkomanui, kaip dar vienas narkomanas, kuris jau išsprendė šitą problemą. So then step 3, Billy is going to decide to climb the rope. Taigi trečias žingsnis, Bilis nuspręs, kad užlips virvę. In step 3, we make a decision to turn our will and our life over to the care of God as we understand him. Trečiam žingsnį mes nusprendžiam atiduoti savo valią ir savo gyvenimą Dievo globai, kaip mes jį suprantam. It's pretty obvious that this rope does not have rules for Billy to dominate him, but only wants to help him get out of the well. Yra pakankamai akivaizdu, kad šita virvė nenori valdyti ar pasiimti savo Bilio, jinai tik tai nori padėti jam išlipti į viršų. The same way that God cares for us and wants to help us have a life worth living. Tuo pačiu būdu, kaip Dievas rūpinasi mumis ir viskas, ko jisai nori, kad mes turėtume gyvenimą, kuris būtų vertas gyventi. So, when Billy makes a decision to climb the rope, guess where he is? He's still right on the ground. Taigi, kai Bilis nusprendžia, kad jisai ims tą virvę ir lips ją, spėkit, kur jis vis dar yra. Jis vis dar toj duobėje, tos duobės dugne guli ant žemės. But he has hope, and he has excitement, and he has faith. Bet jis turi viltį, jis nudžiunga ir jisai turi tikėjimą. Think about drugs. When drugs were my solution, if I made a decision to do them, sometimes I already felt better. But if I didn't follow through with the decision and they got taken away, I would have never felt the effects. Galvokit apie taip pat kaip apie narkotikus. Kartais, ne, kai aš nuspręsdavau, kad jau dabar aš pavartosiu, aš dar jau iš karto po to sprendimo jau pasijausdavau geriau. Bet jeigu aš iš tikrųjų neatlikčiau veiksmų, nenueičiau ir nepavartočiau, tai nieko nebūtų ir aš nebūčiau pajautęs jų poveikio. It's the same with the steps. I cannot decide to do them and not do them and expect them to work. Tai lygiai tas pats su žingsniais. Aš negaliu nuspręsti juos daryti ir tada jų nedaryti ir tikėtis, kad jos suveiks. So in steps 4 through 9, Billy will climb the rope out of the well. Taigi nuo 4 iki 9 žingsnio Bilis lips virve iš to šulinio. And in this way, his will align with God's will, one hand over the other. Ir jo kelyje viršun, jo valia susilygint su Dievo valia, žingsnis po žingsnio, sieksnis po sieksnio, paeiliui. When he gets out of the well, his job for the rest of his life is to go looking for other wells and to throw the rope in and help others get out.
Ir kai jis išlips iš to šulinio, jo darbas visą likusį gyvenimą yra vaikščioti ir ieškoti tokių pačių šulinių, pasiemus tą virvę ir kai suras tokį šulinį, į kurį įkritę žmogus, mesti tą virvę ir padėti jam išlipti. If we do not get excited about this, we are doomed. Jeigu mes nesidžiaugiam, ta prasme, mums nesinori, nekyla džiaugsmas galvojant apie tai, mums šakės. I don't think that God saved me so that I could go sit on the couch and watch cartoons. Aš nemanau, kad Dievas išgelbėjo mane tam, kad aš galėčiau eiti, sėdėti ant fotelio ir žiūrėti multikus. He gave me purpose and passion to try to carry the message to as many people as will listen as my mission in life. Jis davė man gyvenimo misiją, gyvenimo tikslą. Eiti ir perduoti tą žinią ir pasakoti savo istoriją ir padėti tiek daug žmonių, kiek aš galiu. And the same can be true for every single addict. And imagine how many people we can help when the time is right if we all show up and try. Ir tas pats gali būti pasakyta apie bet kurį narkomaną. Ir įsivaizduokit, kiek mes galėtume padaryti, tai yra, kiek mes žmonių galėtume padėti, jeigu mes tiesiog pasirodytume ir bandytume. Today, I am not proud of my recovery. I am deeply, deeply grateful to God for doing for me what I could not do for myself. Ir šiai dienai aš visai nesididžiuoju savo sveikimu. Aš labai giliai iš tikrųjų esu dėkingas Dievui už tai, kad jisai su manim padarė to, ko aš negalėjau pats su savim padaryti. When I first got clean and sober, I would have never imagined that I would be given the opportunity to speak with some people on the other side of the world about recovery. Kai aš pirmą kartą išblaivėjau, pirmą dieną, kai buvau blaivas, aš net negalėjau pagalvoti, kad man bus duota galimybė dalintis ir kalbėti su žmonėmis kitoj pasaulio pusėje. This is just one of 1,000 spiritual experiences that I have had, and I am very, very grateful for. Tai yra viena iš 1000 dvasinių patyrimų, kuriuos aš esu turėjęs ir aš labai dėkingas už jį. The last thing that I'll leave you with, and then we can open it for a few comments if you like. Paskutinis dalykas, su kuriuo jūs paliksiu ir, ta prasme, baigsiu savo kalbėjimą ir tada mes galėsime dar kažkiek komentarų diskusiją paturėti. Is in step 10, it says our next mission is to grow in effectiveness and understanding. This should continue for a lifetime. 10 žingsnėje sako, kad mūsų sekantis žingsnis yra augti savo efektyvume, naudingume, ir effectiveness and oh man, I'm having a brain fart. Grow in effectiveness and I can't think of it right now. Dang it. All right. I had it. We lost it. Jo, efektyvume ir naudingume, ir tai turėtų tęstis visą likusį mūsų gyvenimą. Hold on. It's on page 84.
understanding, and effectiveness. Supratime ir efektyvume. And so this means that we have the mission to learn the big book and learn how to carry this message the best we can to others. Taigi, tai sako, kad mes turime išmokti didžiąją knygą ir išmokti, kaip kuo geriau, kiek įmanoma naudingiau perduoti ją kitiems. And each of us is unique and has different skills and talents to do this. Ir kiekvienas iš mūsų yra kitoks, yra unikalus ir turi kitokius gebėjimus ir kitokius talentus, kad tai darytų. And if we stick close to God and continue to live this program, He will give us what we need to be able to do this. Ir jeigu mes būsime su Dievu, ane, ir tęsime šitą darbą su programa, Jis mums duos viską, ko mums reikia, kad mes tęstume savo šitą darbą, perdavimo žinios. And even though life may get very, very, very difficult, we will still have a joy inside of us, and we can survive and stay sober. Ir net jeigu gyvenimas pasidarys labai, labai, labai sunkus, mes vis tiek turėsime savyje tą dalelę džiaugsmo, kuri leis mums išgyventi ir toliau tęsti tai. So I won't continue rambling, but I hope that that this was as enjoyable for you as it was for me, and I would be glad to have anybody make any comments or shares or questions if you want to. Taigi aš daugiau nebeburbėsiu ir aš tikiuosi, kad jums buvo lygiai taip pat malonu manęs klausytis, kaip man buvo dalintis, ir aš tikiuosi, kad mes dar galim šiek tiek padiskutuoti, kažkokių gal klausimų iš jūsų ar jūsų pasidalinimų, būtų fainai. And I would make a request if you would allow me to pray for us when we are totally finished. Ir aš prašyčiau, jeigu jūs leistumėt man pasimelsti mums visiems kartu, kai mes jau visai baigsim. Yes, of course. So thank you, Zach, very much. We are all inspired with your sharing. And now I think it's time to question. Somebody will want to ask some questions if you are ready to answer. Yeah, absolutely. Sakykit lietuvių. Kokie tavo mėgstamiausi narkotikai buvo? Author is asking, what was your drug of choice? I did a lot of opiates and a lot of cocaine, and a little bit of everything else. Aš labai mėgau opiatus, dar kokainą, ir šiek tiek viso kito. Prašom klausti dar. Noriu paklausti, trečias žingsnis, kaip tu atsidavei savo valią ir gyvenimo Dievu. Kartais neišeidavo, kaip tu nori, kaip tu jautiesi pradžioj. Pradžioj, buntas tas vis tiek yra. Aš supratau, Slava. Okay, so he's asking, about the third step, and when you give your will and your life for God's care, and especially in the beginning, when it does not go your way, how did you cope with this, a willing to protest it,
when it does not go your way. I hope you got the point. Mhm. The way that I wrapped my mind around this was I had my shot to make myself feel as good as I possibly could, and it left me empty and destroyed. Tai kaip aš apsukau savo mąstymą, ane, susukau, tai kad aš jau turėjau savo šansą padaryti, priversti save jaustis taip gerai, kaip aš galiu gyvenime. Na, ta prasme, kad aš gerai jausčiausi ir gerai gyvenčiau. Jau aš viską padariau dėl to. I know that life comes with death, difficulty, and confusion. Aš žinau, kad gyvenimas ateina su mirtimi, sunkumais ir nesusipratimais. But I wanted to let God care for me through this and use me to be a part of his plan. Bet aš norėjau leisti Dievui pranešti mane per visą tai ir leisti jam naudotis manimi, kad aš galėčiau būti dalimi jo plano. And the first decision I made was to work the rest of the 12 steps and to see how I felt when I was done with that. Ir pirmas sprendimas, kurį aš padariau, tai buvo praeiti visus 12 žingsnių ir pasižiūrėti, kaip aš jausiuos, kai aš juos atliksiu. Does that answer? Ar tai atsakė į klausimą, Slava? It's not easy. It is not easy, but I felt that I needed to surrender myself. And when I stopped struggling, I felt a joy and a peace that I never had before. That's just my experience. Sako, aš suprantu, kad tai nelengva, ne? Bet man reikėjo pasiduoti ir nebesipriešinti. Ir kada aš tai padariau, aš pajaučiau, kad mane tarsi apkabina, ne? Tai jėga ir rūpinasi manimi. How often per day you talk or maybe consultate with your dad? How often per day you talk with strong yoga? Kada yra toli nuo mikrofono, labai jūs prastai girditės. Teks prieidinėti, žinokit, prie kompo. She wants to ask how many times you talk to your God in a day. In a day? How often? Yeah, Yes. yeah, yeah. It's 11 step. How do you do 11 step in a day? I got you. So this is just an interesting fact that I learned, that in ancient times, the Jewish people, they actually did not have a word. There was no word for the word spiritual in their vocabulary because everything was spiritual. Tai aš išmokau tą tokį, faktą įdomų, ne, kad senovės laikais, senovės žydų laikais, senieji žydai neturėjo žodžio, kuris nusakytų dvasingas, neturėjo tokio žodžio, nes pagal juos viskas aplinkui buvo dvasinga, visa tai buvo dvasia. So I think of myself like an old typewriter where I go astray and then I slap myself back. I go astray, I slap myself back many, many, many times a day.
Taigi aš pats apie save galvoju kaip apie spausdinimo mašinėlę, kai aš spausdinu, ne, ir einu į šoną ir tada aš nubloškiu save atgal ten, kur turiu būti ir vėl spausdinu, einu į šoną ir vėl trenkiu ir nubloškiu save ten, kur turiu būti atgal. Daug kartų per dieną. But I try to think of God all the time. If I eat a good sandwich, if I listen to a good song, if I go on a walk and see a beautiful sunset, or if I'm able to be there for somebody in a time of need, I give thanks for all of these things. Taigi aš stengiuosi būti su Dievu visą laiką. Jeigu aš valgau skanų sumuštinį, ne, jeigu aš žiūriu gražų vaizdą, jeigu aš galiu būti kažkam tai naudingas, aš stengiuosi padėkoti Dievui už tai. But for the 11th step, the 3 prayers in the book, on awakening, when we retire at night, and as we go throughout the day, is a great place to start. Bet tai, kas parašyta 11 žingsnė, tai yra malda pabudus, einant miegoti ir einant dienai yra puikia pradžia. Thank you, Zach. Ar Yes. turite dar klausimų? So, questions. There are no more questions. Okay. Maybe some, gal kas nors nori čia ką pasakyti. Ačiū. No, we want only pray. We, everybody wants to say thank you, Zach. And we are waiting for we you. want only to pray with you. Okay, do you all say a prayer, or do you want me to just say a prayer? Only you. We want you to say, yes. Okay. Okay. A lot of times in my meeting, we close with the Lord's Prayer or the Serenity Prayer, but I will just say a short prayer, if that's okay with you. Daugumą kartų savo grupiai mes pasakom tėvo maldą arba ramybės maldą, bet aš norėčiau tokią trumpą maldelę pasakyti, jeigu jums tinka. Yes. Okay. Dear Lord, thank you for this amazing group of people. We can translate it. Yeah, brangus Dieve, ačiū tau už šią nuostabią grupę žmonių. Thank you for allowing us all to be together this evening. Ačiū už tai, kad leidai mums visiems būti kartu šį vakarą. Please take this time together and help it to plant a seed inside of us that grows and grows. Prašau, paimk šitą laiką, kurį mes praleidom kartu ir leisk jam pasodinti mūsų širdyse sėklą, kuri tik augtų. Help us to trust you along the path, even when we do not understand. Padėk mums pasitikėti tavimi šiame kelyje, net jeigu mes to nesuprantame. And please be with our families and our loved ones and help us to be the people in their lives that they always hoped we could be. Ir prašau, padėk mūsų draugams ir mūsų šeimoms ir padėk mums būti tai žmonėmis jų gyvenime, apie kuriuos jie visada svajoja. We thank you for these 12 steps and we ask that you help to keep us sober again today. Mes dėkojame tau už šitos 12 žingsnių ir mes prašome tavęs, kad tu padėtum mums išlikti blaiviems ir vėl šiandien. In Jesus' name I pray. Amen. Jėzaus vardu aš meldžiuosi. Amen.
Thank you. Wonderful. you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. That was amazing. Yes, it was amazing. And your metaphor about rope will tell it to everybody in Lithuania. Okay. It is great. Good. Very. Use it. For all people. The what? For all people, he says. Good. Yes. Yes. Yeah. Well, you know, Zach, how it goes with drug addicts. Like, first 3 times they're gonna refer to you, but after 3 times they're gonna say, as I was always telling. Yes. No, that's, no, no, it's not That's true. fine. You steal it. You use it. Yes. Thank you and goodbye. Okay. I wanted to say good evening, but it's not evening. Not yet. Have a good day. Okay. Thank you. You too. Zach. Bye bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you for Bye. thank you For for all. interpreting. That was wonderful.